Welcome to Math Simplified for 10th Standard. We are studying Algebra, exercise 3.4, question 2. Please subscribe and share with your friends. Find the excluded values if any of the following expression. So this is an expression. You can see this is a fraction type of expression. In a fraction, you know that the denominator cannot be equal to 0. If it is 0, it becomes undefined. You have learnt this in lower classes. Okay. Similarly here, this, if the denominator is equal to 0, this expression வந்து undefined ஆயிடும். Okay. So எந்த values நம்ம y போட்டால் இந்த expression 0 ஆகும் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Okay. So நம்ம வந்து let us take it as 0. y square minus 25 is equal to 0. So y square is equal to 25. Y is equal to 5 or y is equal to minus 5. Now just to cross check, I'll just explain. You put y is equal to 5 here. So 5 5s are 25, 25 minus 25, 0. So undefined ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி minus 5 substitute பண்ணாலும் minus 5 into minus 5 is 25, 25 minus 25 is 0. So இந்த ரெண்டு values நம்ம yக்கு கொடுத்தோம்னா இது வந்து 0 ஆகிடும், undefined ஆகிடும். ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. அதனால தான் இதை வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம், பட் 5 அண்ட் மைனஸ் 5 கொடுக்கக்கூடாது. இஃப் யூ கிவ் தெம் இட் வில் பிகம் அன்டிஃபைன்ட். தேர்ஃபோர் தீஸ் வேல்யூஸ் ஆர் கால்ட் எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூஸ். ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ சம்ஸில் நீங்கள் டினாமினேட்டர் மட்டும்தான் பார்க்கணும், நியூமரேட்டர் பார்க்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் அன்டிஃபைன்ட் வென் டினாமினேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ லெட்ஸ் டேக் இட் as 0 and solve it. You get these two values of t. So you have to factorize it. Factorisation sums நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கீங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் மறந்துட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரிவைஸ் இட். நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேக்டரைசேஷன். அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் ரிவைஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஷார்ட் வீடியோஸ் தான். ஒன்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோஸை நீங்கள் அந்த சம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் ரிமெம்பர். நீங்கள் படித்ததெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அந்த ஃபேக்டரைசேஷன் தெரியாமல் நீங்கள் இந்த சம்ஸை நீங்கள் சால்வே பண்ண முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த சம்ஸை பாருங்கள். வெரி சிம்பிள் சம்ஸ், ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து டினாமினேட்டரில் வந்து 0 ஆக்கியிருக்கோம். ஸோ வேல்யூஸ் ஆஃப் t நம்மளுக்கு t is equal to 3 and t is equal to 2. So if you put these two values of t here, this expression becomes 0. வேணா செக் பண்ணலாமா? 3 வந்து இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள். 3 3s are 9 minus 3 5s are 15. So 9 minus 15 is minus 6. Minus 6 plus 6 is equal to 0. It becomes undefined. 2 substitute பண்ணுங்க. 2 2s are 4 minus 10, that is minus 6 plus 6 is equal to 0. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம டீக்கு என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம், பட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து 0 ஆகிடும் டினாமினேட்டர். அதனால் இந்த வேல்யூஸை எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூஸ். வெரி சிம்பிள் சம். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு லுக் அட் த டினாமினேட்டர் ஒன்லி. So here is the sum again, third sum. Just look at the denominator. Don't worry about the numerator. It can be anything. Okay, take the denominator, put it equal to 0, factorize it. Here I have split the middle term. Okay, and I get two values of x. X is equal to minus 2 and x is equal to 1. So if these two are the excluded values. If the expression takes, the denominator takes this value, then it will become 0 and it will become undefined. So in the ரெண்டு values வந்து excluded values ni சொல்கிறோம். Fourth sum, again numerator பார்க்காதீங்க, just denominator மட்டும் எடுத்துக்கோங்க and அது equal to 0 பண்ணிடுங்க. And then factorize பண்ணுங்க. X is a common factor, take it out and then factorize this expression. Idu again is splitting of the middle term sum. Okay, and if you factorize you get these factors.
x minus 2, x plus 3. Okay, so we put each of these factors equal to 0. So x is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, therefore x is equal to 2, x plus 3 is equal to 0, so x is equal to minus 3. So there are 3 excluded values. They are 0, 2 and minus 3. So these values are called excluded values because when you you substitute these values, the denominator becomes 0 and the expression becomes undefined. So they are called the excluded values.